საპატიო პროფესორი. ჩვენ ვიცნობთ მას ჯერერთი კონფერენციებიდან, ის თბილისში გადაეცვა ყოფილა. უნდა გითხრათ, რომ მისი მოხსენებები იყო ძალიან საინტერესო არა მხოლოდ ერთი რომელიმე კონკრეტული დარგის წარმომადგენლებისათვის, არამედ ბევრი სხვადასხვა იქნებოდა სოციოლოგია, კულტურის მეცნიერებები, კიდევ ზოგიერთი სხვაც, მათ შორის ისტორიაც, ეს გახლავთ თქვენ გიცნობთ სტატიებს, რომლებიც მან გამოგიხსნა და მე შევეცადო მონაწილეობიდან თქვენთვის და იცით, რომ ერთ-ერთი მათგანი ეხებოდა ნაციონალური სახელმწიფოს პროექტს და მის პერსპექტივებს ამის მსოფლიოში, მეორე ეხებოდა გლობალიზაციას თანამედროვე მსოფლიოში და მის პრობლემებს, ასევე სახელმწიფოების პრობლემებს გლობალიზაციის ეპოქაში. ინსტიტუტის მისი ინტერესების სფერო არის ძალიან ფართო. თქვენ თავად გექნებათ საშუალება დარწმუნდეთ იმაში, რომ მისი ლექციები არის ასევე ძალიან საინტერესო. ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა ასევე რამდენიმე წლის წინ, მე მგონი 2000-ში არა, მოგვიწია მისი ლექცია, რომელიც მაშინ მან წაიკითხა ასობულ სოციოლოგიის ფაკულტეტზე. ამან განაპირობა ჩვენი თხოვნა, რადგან უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, რომ გაჩნდა ასეთი შესაძლებლობა, რომ იშვიათად და ხანმოკლე დროით, მაგრამ მაინც მოვიწვიოთ ჩვენი უცხოელი კოლეგები და მოგვეცეს საშუალება, რომ გამამდიდროთ ჩვენი ცოდნა, მივიღოთ ახალი ინფორმაცია, არა მხოლოდ თვითონ დარგის ფარგლებში, არამედ სწავლების მეთოდების შესახებაც, ჩვენ ვაპირებთ მხოლოდ ბატონ ტამაშს, რომ დაგვეხმაროთ ჩვენი პროგრამის სრულყოფაში, ჩვენი სასწავლო კურსების სილაბუსების სრულყოფაში. ჩვენ გადავწყვეტთ გამოგვეყენებინა ეს შესაძლებლობა და მე იმედი მაქვს, რომ თქვენს გამოიყენებთ ამ შესაძლებლობას და მოусმენთ. ეს იქნება ალბათ განსხვავებული ლექციები, იმისგან თქვენ ისმენთ აქტუალურად. თავისუფალად ნებისმიერი კითხვის დასმაში მხოლოდ სახალისებულია ყველანაირი შეკითხვა. რა თქმა უნდა, იმ წესით, როდესაც დაამთავრეთ საუბარს, ამ რაღაცა მონაკვეთს საუბრის, ასე შევთანხმდეთ, ლექცია წაგებული იქნება ინგლისურად, ისევ თქვენი ფორმით, შეკითხვა შეგიძლია გასვათ ინგლისურად, რუსულად, ქართულად, იმიტომ რომ დავეხმარებით ერთმანეთს და თარგმნით, ისე რომ გაიგოს ბატონმა პალმა ჩვენი შეკითხვა და მოისმინოთ პასუხი. აი ესეთ ფორმით ვიმუშაოთ. ეხლა ასე შევთანხმდით. 11-ზე ხვალას და ზეგაც, ოთხშაბათს და შემდეგაც პარასკევს 11-ზე იქნება ლექცია, 11-ზე დავიწყებთ და 2:30-ზე დავამთავრებთ და შემდეგ უკვე იმუშავებთ ჩვენთან საფსტებით. აი ესეთი სახით ვიმუშავებთ. გვაქვს სამი შეკითხვა? So we can start. I introduce you. Yeah, okay, understood. So they are familiar with several of his works. You sent to us, you remember maybe one of them about the national, about the nation state policy in Northern Europe, about the globalization, and several others to your presentation at that conference several years ago. So they are ready to. Okay, so to give you some questions. Okay, so thank you very much. I will try to speak slowly, but please, stop me at any time when something is not understandable, or if you want to know more about that concrete topic. And naturally, if it's easier for you, can raise questions in other languages, in German, in Russian. I think maybe for many of you, Russian would be more understandable. But in all of my presentations, I will present a slideshow, plus I will leave, with your colleagues, with the professors, materials for reading. Different sort of classical text and the cultural studies and related fields. Naturally, you have two types of people coming to the cultural studies. You have usually peoples of letters, so humanists, let's call it in that way, belles letters, and you have on the other side, on the other side you have sociology. So you have two major philosophies. You have many, but I'm underlining two major philosophies in this business. If somebody starts to speak about the culture, you can look at and you understand who is that man or that woman. Is that a person from the sociology, political science, or is that a person from the letters or history? So I'm a sociologist,
even I would say political sociologists, so my approach would be quite, in that sense, typical for that approach. Naturally, I will speak about the other approach as well. And what is quite important, not in this early first lecture, but later on, I try to speak to you about a new type of direction. I would call that economics of culture, trying to understand cultural policy and understanding of culture in that sense. I mean, how you are handling it from that perspective. So naturally, I mean, it's a very particular sort of approach. I mean, you have many approaches to the cultural studies, and what I'm demonstrating to you in these early 2 lectures of today, they are very typical for a sociologist. I repeat that. So if you have other approaches, if you learned in other keys, a visionary theorist, etc., it's equally good or equally fine. I'm just underlining a very special approach to that. So the major question, for today, for these 2 lectures, what are cultural studies in plural? It's very important to understand that when you start to speak about culturology in this East European tradition, then you have culturology in that understanding, a science like physics or history or I don't know, mathematics or literary history. So a discipline in singular. But what I'm trying to speak of, cultural studies are plural. So there are many cultural studies. And those many cultural studies are all equally good. So when I'm speaking about cultural studies, I'm speaking about plural, where they are, and how to start with them, how to get to them. So you see the Mona Lisa, and you see 2 versions of the interpretations of the Mona Lisa, two visual types of interpretations. You see Mona Lisa with a moustache, which is a well-known approach to the high culture from the position of the pop culture. Here, I mean, you have a major field of investigations in the cultural studies. I will come back to that in the next days, which is the investigation of the pop culture. So one of the major pluses of the cultural studies in that sort of understanding, that it's not focused on the high culture. It's not focused on the written culture. It's not focused on traditional culture, but it's focused on all of those, plus everything which is pop, which is mass culture, which is subculture, etc. So here you see an approach to all sorts of phenomena. We will come back to that today, what is culture, but culture understood in a very, very broad sense. Let me just, to make a footnote to that same approach, that, as you know, there is an interesting transition in the structure of the culture in these days. When I'm speaking about in these days, in the last 15, 20 years. So, historically, you had high culture and low culture. I'm simplifying the story just for the presentation. So you had elitist culture and you had mass culture. Mass culture was not only that what folklorists were collecting. Mass culture was everything. Marches around the churches. Mass culture was a pop concert. Mass culture was a comics. Mass culture was a political manifestation. Mass culture was a fair,
something what the Russian call yarmarka. So people are coming together